Hello, Usha. Hi, Padmaja. Hi, Shobha. Hi, Padmaja. Hi. Hi. ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదా వీళ్ళు? అలాగా రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే. ఆ స్కూల్ వాళ్ళు ఏంటి ముందే జాయిన్ అవ్వాలి కదా వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకొని? లేదు, నాకు ఐప్యాడ్ ఇది. నేను ఇంకొక వేరే ఐప్యాడ్ లో జాయిన్ అవుతా ఒక 2 minutes. ఓకే. ఫోన్ ఇచ్చేది. ఓకే. శ్రీమాన్ జాయిన్ అయ్యారా వాళ్ళు? మేడం పేరు కనిపిస్తుంది కదా మేడం, కుమారస్వామి అని. ఓకే, దెన్ పద్మజ మేడం ఒకసారి కాల్ చేస్తాను లాగిన్ అవ్వమని. పద్మజ జాయిన్ అయింది. వెళ్ళిపోయారు మేడం. మళ్ళీ కిరణ్ మేడం కూడా బిజీ ఉన్నారు. లాస్ట్ సెషన్ కదా, తను చాలా తర్వాత వస్తుంది. ఫస్ట్ శోభా విల్ జాయిన్. ఓకే. కిరణ్ మేడం కి కాదండి మేడం, కాల్ చేశాను. కిరణ్ కాదు, ఫస్ట్ శోభానే విల్ స్టార్ట్. మేడం కిరణ్ మేడం జాయిన్ అవుతారేమో నేను అడిగాను, బిజీ ఉన్నారంట, కాదని చెప్పారు. అదే శోభా విల్ జాయిన్ ఫస్ట్. ఎస్ మేడం. శోభా మేడం ఫస్ట్ టాపిక్ చెప్పు మరి, షీ ఇస్ మ్యూటెడ్. చెప్తాను. వీళ్ళు ఫస్ట్ కెమెరా ఆన్ చేయాలి కదా మేడం, వీళ్ళు ఆన్ చేస్తే చెప్పు వాళ్ళ కెమెరా. యా, నేను రెడీ ఉన్నాను. 1 minute, ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ద హౌస్. Madam, good afternoon. We are ready, madam, with us.
Good afternoon. Okay. Yeah. Okay, sir. Good afternoon. Good afternoon. I am Dr. Usha and Shobha will be starting the program now. Shobha? Yeah. Yeah. One second, please. Give me 1 second. Okay. Sir, can you please turn on the camera, sir? Sir, turn on the camera. You're able to see me and hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. My voice is clear, right? Yes, ma'am. Yeah. Shall she? She can start then. Okay. Kumar Swami garu, Madam. have you logged in? They start చేయమంటారా ప్రోగ్రామ్? చేయాలి మేడం ఇప్పుడు అందరు రెడీ ఉన్నాం మేము. Ready Yeah, ఉన్నారా Shobha, అండి? కెమెరా ఆన్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ చూసాం సార్. కెమెరా ఆన్ చేస్తారా? మీరు కొంచెం కెమెరా ఆన్ చేయమంటున్నారు. వీడియో ఇస్ ఆఫ్. Am I audible, ma'am? Yeah, you're audible, not visible. Right. కెమెరా లేదా నో కెమెరా కెమెరా లేదా? పెట్టలేదు కెమెరా చెప్పలేదు మేడం. Madam, we can see you, but due to some technical reasons, we don't have camera. We can see Shall you. we start then? That is Shall we okay, no start? problem then. I will start. Okay, Shobha, no. Yeah. Good afternoon, everybody, children and staff. Happy to be talking to you today on this very important topic, violence against women. Okay. Andarki Telugu ostundi kadandi. I'll keep using Telugu on and off. Yes, ma'am. Yeah. Okay. I'm Dr. Shobha. So, నేను మీతోనే ఏంటంటే I'm going to speak about war. So, what is war? And Sriman, please keep changing as in I keep talking. Madam, and for then- that we have to play Yeah. Madam Studio, Madam Shanta Ma'am Studio. Yeah. So initially, this war is first initiated by Dr. Shanta Kumari, President Foxy. It is with the whole and soul aim of, ending violence on women. Small baby steps, if we make, and one step, all of us together, we can make a big change. So with this aim, Dr. Shanta Kumari has started. So let us have a video play of Dr. Shanta Kumari's message. Dr. Sriman, please go ahead. Dear friends, Foxians, and the women of my country, I am Dr. Shanta Kumari, President of the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. As a doctor and a woman myself, I have observed very closely how prevalent violence against women is across the strata of our society and the enormous impact it has on the health of our women. My theme for the year as the President Foxy is Foxy for all always, and Dheera, stop violence against women. Dr. Shanta Kumari, who has relentlessly campaigned for the issues of girl child. I was happy to be the ambassador of Foxy Figure Ox in 2013, and I hope that me being an ambassador has motivated a lot of girls and many families. Violence against women is a serious human rights violation, leading to injury and sometimes even death. Unfortunately, 1 in 3 women experience some sort of physical and sexual violence during their lifetime. Violence in pregnancy is also widely prevalent, leading to unwanted pregnancies, unsafe abortions, neglected pregnancies with no antenatal care, all these contributing to maternal morbidity and near miss. As obstetricians and gynecologists, we have a great opportunity to assess and support women who experience violence because of the unique opportunity where we get to see them during the pregnancy, during the family planning visits, during their annual checkups, and multiple other times when they come to us. I strongly believe that by eliminating the violence against women, we are not only reaching the SDG goals, but also creates a just and equal society for our women. Until we make men and boys active partners, we can never end the violence against women. In an endeavor to sensitize our own fraternity, my initiative of Dheera was started to eliminate violence against women. I completely support her vision and mission as President Foxy, and also especially support her campaign, Dheera, Stop Violence Against Women. It was in 2016 at the launch of Dheera. We brought together the police, the
the obstetrician gynecologist, the National Commission for Women, the women and men on one single platform to wear orange and say no to violence against women. We organized the public forum and cyclothon to launch Dheera. In 2017 at the Foxy Figo Congress, we partnered with men and organized the bikeathon and the flash mob. The high point of Dheera was at the International Figo Congress at Rio, Brazil in 2018. The declaration on no to violence against women was signed with Figo and WHO. It was here global societies pledged their support to end this violence against women. The Dheera campaign and march at the World Congress of Figo in Rio in 2018 got wide international publicity. No change is possible unless the young minds adopt it and make it a part of their life. Young minds are open and creative. They accept change. Foxy has always worked with adolescents for their health and well-being. Dheera this year adds a new page. I'm happy to share with you all that we are launching the Dheera online school certification course across the length and breadth of our country in all the schools. Foxy for all always. Dheera, stop violence against women. Hello, Shriman, shall I start? Yes, madam. Yes, madam. I'll share the screen. Yeah. Shriman, you will be sharing the slides now? Yes, Shriman is sharing the slides. Okay. ఎవరైనా మొబైల్లో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళ వీడియో ఆన్ చేసి చూపించినా ఓకే. మనలో పట్టుకుంటారు అంటే వాళ్ళు ఒకసారి స్టూడెంట్స్ చూడండి. So, yes, children, what is violence against women, and how does Dheera play into it? So, violence against women, all of us know, right? And so, what is Dheera? What is war? And then we shall see what are the types of war. War means violence against women, and how to manage war, and what is peer pressure. This is the agenda. And there is going to be post-test also, and pre-test, and of course post-test, and you will be given a certificate also. All this will enable you to become a better citizen, and with giving equal respect to man and women. What is Dheera? Dheera means being courageous, means dhairyam. So that is being courageous and the power of being together. So let us all Dheera together. The next slide, please. So there is a saying which is said by Fuad Alkarov. He's a very popular philosopher. Not all men practice violence against women, but all women live with the threat of male violence every single day all over the earth. See, there are many good men and good women. This is all about violence against women. Why we are talking is that incidence of violence on women is much more globally compared to the violence on men. That is the reason we are focusing on violence on women. The violence, what is violence against? It's a global phenomenon. Everywhere it is happening, the various kinds of violences, and it has a short-term and long-term physical, economic, and psychological consequences. When there is continuously violence, can the women participate equally in the society, and can the women be at peace? When the woman is at peace, that the family is at peace, and thus global peace. Isn't it, children? So it is everybody's right to see that, everybody is happy and peaceful, and both women and men play an equal role in the society. Next, please. During COVID time also, there was so much of violence because everybody were at home, and so there were more incidences of violence on women. And now, are you aware of any women nearby or women known to you
being attacked, or was there any violence on the women? Can you think of anything? And do you think, is it right? And what is this behavior called? And is there any word to describe it? Next, please. This is called violence against women. Next, please. So there are various kinds of violences. What is this? This is the most shameful human rights violation. And then it is a most widespread and it has no boundaries. Ikkada kaadu, akkada kaadu, antata vyapinchi undi. What is this? Violence on women. Next, please. So what do we have to do and what is it? See this picture closely. It is looking like, the man and women are dancing. But are they dancing really, or is there anything more closer to the picture? Pillalu, are you able to see? Kumaraswamy garu, you can tell their feedback. Vallu emanna cheptunnaremo ani. So close up lo chuste emti, the man is hitting a woman. Okay, that is forcing a woman to live in fear. So this violence can be mental, sexual, physical. Next, please. So what is a root cause of war? So various things are there, like toxic masculinity. Each of these we will discuss later. I'm just telling you these important topics now. Gender bias, sexism, gender stereotyping, patriarchal society. Now we will look at each aspect of this. Next, please. So what is gender bias? See, on the seesaw, where is a man and where is the woman? So man is somewhere, standing tall and high, and the woman is low down. Seesaw, at least it will go up and down, but here the man is always up and he will be looking down on women. Gender bias ante basically enti pratidaniki males ke preference untundannamata. దాని తర్వాత గర్ల్స్ కేమో ఆ ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్స్ కూడా ఇవ్వరు, బికాస్ దే ఆల్వేస్ కీప్ సేయింగ్ దట్ ఫీమేల్స్ కాంట్ వర్క్ లైక్ మెన్. ఇస్ ఇట్ సో? మీరందరూ గర్ల్స్ బాయ్స్ ఉన్నారు కదా, గర్ల్స్ బాయ్స్ ఈక్వల్ గానే పని చేస్తున్నారా, ఆర్ ఆల్వేస్ బాయ్స్ వర్క్ మోర్? ఇస్ ఇట్ లైక్ దాట్? నెక్స్ట్ ప్లీజ్. And patriarchy. So even the society, it creates a certain important feeling that always, a boy is better than women. And even in the society, even in the governments, the men are given more important jobs than women. Okay, even you see in politics also how many ministers are women and how many ministers are men. So in that matter, so men are given more preference. Next, please. Gender stereotyping means అమ్మాయి అయితే ఇలాగే చేస్తుంది, అబ్బాయి అయితే ఇలాగే చేస్తాడు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అబ్బాయి అయితే బాగా డ్రైవ్ చేస్తాడు, సో బాగా ఫైనాన్సెస్ అంతా బాగా చూసుకుంటాడు, చాలా పని చేస్తాడు. అండ్ అమ్మాయి అయితే ఓన్లీ డ్రాయింగ్స్, పెయింటింగ్స్ బాగా చేస్తుంది. అబ్బాయి అయితే అస్సలు ఏడవకూడదు, అమ్మాయి అయితే ఎప్పుడు ఏడ్చినా ఇట్స్ ఓకే. ఇలాగా అన్నమాట. కొన్ని క్వాలిటీస్ మ్యాన్ కి విమెన్ కి సపరేట్ గా చేసేసి అలాగే అంటారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ సో. Anybody can be anything. As I always keep telling, okay, boy ante little physically more strong undi కొంచెము వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయడము, ఇటు అటు మూవ్ చేయడము, అలాంటి పనులు కొంచెం ఎక్కువగా చేస్తాడేమో. బట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ మ్యాన్ అండ్ విమెన్ ఈజ్ సేమ్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో నెక్స్ట్ సెక్సిజం. సో ఫీమేల్ సెక్స్ అనగానే వీక్ గా చూడటము, వీళ్ళకి పనికిరారు, వీళ్ళు ఏ పనికి పనికిరారు అన్నట్టు చూడటము. So this is all called sexism. Next, please. ఈ డిస్క్రిమినేషన్ నుంచి మనం బయటపడాలి అని అంటే ముందు నుంచే మనము అవేర్ ఉండాలి. దేనికి అవేర్నెస్ ఉండాలి? బాయ్స్ గర్ల్స్ ఈక్వల్ అని. టాక్సిక్ మస్క్యులానిటీ అంటే ఏమిటి అని అంటే, మేల్ ఇగో ఉంటుంది. ఏ మేల్ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్. ఐఎమ్ సుపీరియర్, నేను హెడ్, ఫ్యామిలీలో అయినా ఎక్కడైనా నేను చెప్పినట్టు అందరూ వినాలి. సో ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్హెరెంట్ ఈగోయిస్టిక్ ఫీలింగ్స్ అన్నమాట గ్రిల్ అయిపోయి ఉంటాయి సొసైటీలో. నాట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, ఫర్ సమ్. సో డెఫినెట్లీ ఇఫ్ వి చేంజ్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ ఏజ్ ఓన్లీ, ఆ ప్యాటర్న్ అనేది ఇప్పటి నుంచే చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే, ష్యూర్ ఆల్ యూ బాయ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ బాయ్స్ అండ్ యూ విల్ బికమ్ గుడ్ మెన్ టు. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో వై ఆర్ డాక్టర్స్ టాకింగ్ అబౌట్ వైలెన్స్? అక్కడ వైలెన్స్ అవుతుంటే డాక్టర్స్కి ఏంటి? వై మీన్స్ దే ఆర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ద పేషెంట్ కమ్స్ టు డాక్టర్,
And then she keeps telling the problems that, you know, she has been inflicted violence on, because to most of the doctors, they are close, they open up. And afterwards, they have many health problems, many gynecological problems, and even in pregnancy, they face many problems. Next, please. That is why we as doctors talk about women. And why Dheera? Dheera means being courageous. If we all stay together, and the campaign is, of course, as I told, started by Dr. Shanta Kumari, and it is growing wild like wildfire in India, and even now extending to the whole world also, sensitizing our young boys and girls on violence against women. Next, please. And so let us all Dheera together, tweet together, and let us all end violence against women. And so next, this is Dr. Shanta Kumari. So many campaigns we have been doing together, all of us as a team, gynecologists, along with Dr. Shanta Kumari. Next, please. So let's all Dheera together, tweet together. Next. Now let us come to what are the various types. Next, please. Yeah, this is all the test which is very important. Yeah. Now we shall come to the types of violence against women. What are the types of war? So various types are there. మీ అందరికీ తెలుసు, మెయిన్లీ ఏంటంటే ఫిజికల్ వైలెన్స్, సైకలాజికల్ వైలెన్స్, కాంబినేషన్, అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఫిజికల్ అండ్ సైకలాజికల్ వైలెన్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. We shall talk about physical violence now. ప్రతిదానికి టెస్ట్ ఉంటుంది. Please take the test and you will get the certificate also. Next, please. We shall talk about physical violence. Physical violence అంటే ఏంటి? ఏదైనా అయ్యుండొచ్చు. Like for example, acid attack. So acid attack అంటే ఏం చేస్తారు? బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారనమాట. If you don't love me, నీ మీద యాసిడ్ పోస్తాను. నువ్వు నా చెప్పిన మాట వినకపోతే నీ మీద యాసిడ్ పోస్తాను అని పోసేయటం అనమాట. అండ్ యు నో దిస్ చపాక్ మూవీ, దిస్ గర్ల్ లక్ష్మి అగర్వాల్. సో ఈమె మీద యాసిడ్ వేశారనమాట. దేనికి యాసిడ్ వేశారు? తిను లవ్ ప్రపోజల్ రిజెక్ట్ చేసినందుకు యాసిడ్ వేశారనమాట. సో గర్ల్స్, బాయ్స్, డూ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ రైట్? I wish I could have heard your voices, but I'm sure you are all saying it's not right. Okay, next please. దాని తర్వాత వాట్ కెన్ బి డన్? ఏమైనా యాసిడ్ అటాక్ అయితే ఏం చేయొచ్చు? ఇమ్మీడియట్ గా మెడికల్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, దాని తర్వాత రిపోర్ట్ చేయాలి. ప్రతి అఫెన్స్ కి దేర్ ఈస్ పనిష్మెంట్ ఇన్ ఐపీసీ సెక్షన్స్. వాట్ ఎవర్ హెరాస్మెంట్, ఐదర్ ఫిజికల్, మెంటల్ హెరాస్మెంట్ ఆర్ ఏ కాంబినేషన్. సో పిల్లలు దేనికైనా కూడా ఇంటెన్స్ సివియర్ పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిపోర్టెడ్ అనమాట. రిపోర్ట్ చేయకుండా నోరు మూసుకొని కూర్చుంటే ఏమన్నా అవుతుందా? అవ్వదు. జస్టిస్ వస్తుందా? అవ్వదు. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిపోర్టెడ్. అండ్ సంబడి క్లోజ్ టు యూ, ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ క్లోజ్ టు యూ, యూ క్యాన్ గో tell you a problem, such and such a thing has happened, and together you can go forward. Next please. So even honor killing, ఏమిటి? ఫ్యామిలీస్ లో హై సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్, వన్ ఈజ్ పువర్, వన్ ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ క్యాస్ట్, దట్ క్యాస్ట్, వాళ్ళిద్దరూ లవ్ చేసుకున్నారు అని అంటే ఫ్యామిలీస్ కి నచ్చదు. సో వాట్ దే వాంట్ టు డూ? దే వాంట్ టు కంప్లీట్లీ ఎలిమినేట్ బై కిల్లింగ్ ద పర్సన్. మనం ఇవి ఎన్నో చూసాం కదా, సినిమాలోనే కాదు, రియల్ లైఫ్ లో కూడా. రియల్ లైఫ్ నుంచే రియల్ లైఫ్ కూడా తీస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్లు ఉన్నాయన్నమాట. ఫిమిసైడ్ అంటే ఏంటి? అంటే ఒక గర్ల్, ఒక ఆడపిల్ల, అంటే ఆడపిల్ల పుట్టింది అని అంటే వేస్ట్, ఎందుకు పనికిరాదు, దేనికి పనికిరాదు, అన్నిటికీ మ్యాన్ కి అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది, హయ్యర్ వరల్డ్ ఉంది. అమ్మాయి పుట్టిందంటే బిజినెస్ కి పనికిరాదు, వంశ అంకురం కాదు అని చెప్పేసేసి అన్ని రకాలుగా ఏం చేస్తారు చాలా కమ్యూనిటీస్ లో? దే వాంట్ టు కిల్. జెండర్ బేస్డ్ క్రైమ్. ఏది? కొంతమంది ఏమో కడుపులో ఉన్నప్పుడే చంపేద్దాం అనుకుంటారు, కొంతమంది పుట్టాక చంపేస్తారు. ఇస్ ఇట్ రైట్ చిల్డ్రన్? సో గర్ల్, బాయ్ ఈక్వల్లీ సేమ్. సో దీనికి అంతం పెట్టాలి, ఎండ్ పెట్టాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సెక్షువల్ అసాల్ట్. ఓకే,
sexually harassing, physically touching in an inappropriate way, and then raping the girl, pornography చూపించడం, all this is a big no. అన్నిటికీ severe punishments ఉన్నాయి. And girls, you need not take any nonsense of anything. You got to be extremely careful. Okay, you should know what is good touch, what is bad touch, which will be dealt in the later talks. Next, please. If one is a survivor of a sexual assault, ఏం చేస్తారు? ఇదంతా మీకు అవేర్నెస్ కోసమే చిల్డ్రన్, నాట్ టు స్కేర్ యూ, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్, మీరందరూ ధైర్యంగా ఉంటారు అని చెప్పేసి. సో వన్ షుడ్ నాట్ వాష్ అండ్ దెన్ ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి అండ్ పుట్ ఇట్ డౌన్ ఆన్ ఎ పేపర్ కంటిన్యూస్ గా ఏమేమైంది అండ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ టెల్ ఎ క్లోజ్ పర్సన్ అండ్ దెన్ రిపోర్ట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ విల్ బి టేకెన్ ఫర్ మెడికల్ ఎయిడ్ అండ్ మెడికల్ హెల్ప్. టైమ్లీ రిపోర్టింగ్ చేస్తే the victim will get justice. Okay, next please. And there are so many to help now, police people, she teams, and there are so many agencies which can come to your help. And now there are various kinds of psychological manipulations. In this psychological, financial manipulation is one, wherein the girl, even though she earns, she does not get to decide as to how to spend all the money. She has to come and give in the house, అన్ని ఇంట్లో అప్పచెప్పాలి. అండ్ తన పాకెట్ మనీకి తీసుకోవడానికి కూడా అప్పుడు హస్బెండ్ కానీ దాని తర్వాత ఇంట్లో వేరే డామినేటింగ్ పీపుల్ కానీ దే విల్ కీప్ డిక్టేటింగ్. అసలు అవసరమైన మనీ ఇవ్వకుండా, ఇంట్లోకి కూడా అవసరమైన ఖర్చులకు ఇవ్వకుండా దే కీప్ డిక్టేటింగ్ ద టర్మ్స్. ఏ మాత్రం ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఉండకుండా. మీకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ తెలిస్తే కూడా ఇంట్లో కానీ చుట్టుపక్కల కానీ అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో ఫైనాన్షియల్ మ్యానిపులేషన్ వల్ల కూడా హెరాస్మెంట్ అవుతుంది. ఇమోషనల్ అబ్యూస్, అది ఇంట్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కడ కానీ. ఇమోషనల్ అంటే సో దే విల్ నాట్ లెట్ దట్ గర్ల్ టు బీ ఫ్రీ ఇన్ ద మైండ్. ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి అంటూ ఉంటారు, క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటారు, పేర్లు పెడుతూ ఉంటారు, హెరాస్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇది బాలేదు అది బాలేదు అని అంటూ ఉంటారు. ఇంకా పిల్లలకి ఏంటి, అగేన్స్ట్ చెప్తారు. ఓకే, సి మీ అమ్మ ఇలారా, మీ అమ్మ అలారా అని చెప్పేసేసి దే వాంట్ టు బ్రేక్ ద రిలేషన్షిప్. Is it right, children? Everybody is same, everybody is equal, mother and father both are same. Okay, next please. This kind of emotional abuse also is a big no. And bullying, school lo kaani college lo kaani anni rakaluga harass cheyadam, physical ga mental ga harass cheyadam, ragging is a part of it and it is a big no. Everybody should be aware and deniki bediri pokudu. Immediate గా if someone is doing any ragging, you should try to avoid that place somehow. తెలివిగా బయటపడటం అనేది నేర్చుకోవాలి. దాని తర్వాత ధైర్యంగా రిపోర్ట్ చేయాలి. దిస్ క్యాన్ బి దిస్ ragging and also cyber bullying also can be there. Next please. About the cyber bullying, there are various kinds of bullying. Online ఏంటంటే whenever you are on online platforms, Twitter, Facebook, WhatsApp, ఏమైనా ఏం చేస్తారు అని అంటే ఎనీబడి క్యాన్ టెల్ ఎనీథింగ్ ఆన్ యూ. దే క్యాన్ ఎంబారస్ యూ, దే కెన్ టాక్ అబౌట్ యూ ఇన్ ఎ షేమ్ఫుల్ మేనర్, దే క్యాన్ ఇన్సల్ట్ యూ, దే కెన్ బి అగ్రెసివ్. ఏ రకంగా అయినా చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దే కెన్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ యువర్ నేమ్ అండ్ దే కెన్ యాక్చువల్లీ కమ్ అండ్ infringe into your account and then they can say things which you have not said, and then they can say that okay, such and such a person has said something. So all this is it okay? It's not okay. What needs to be done? There is a cybercrime cell. Next please. So first of all, when you get into social platforms, you all should be aware, and so there is a cyber cell. You can report there, you can talk to the police, and then you should have proof. If someone is harassing you online, you should have proof. So please take the screenshots or record the conversations so that you can produce these in the court. Next please. Next please. And stalking. What is stalking? Ante somebody will be following all the time. ఎటు చూసినా పక్క నుంచి చూస్తూ ఉంటారు, తొంగి చూస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఆ అమ్మాయికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా అనవసరంగా ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు, ఏదో ఒక రకంగా మాట్లాడాలని చూస్తూ ఉంటారు, సతాయిస్తూ ఉంటారు, హెరాస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆల్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాకింగ్. ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఓకే, దిస్ ఆల్సో క్యాన్ బి పనిష్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఈ బొమ్మలతో మీకు అర్థమవుతున్నాయి కదా?
Next, please, voyeurism. Voyeurism is, see, taking pictures, indirectly seeing, binoculars petti చూడటము, and if someone is changing clothes చూడటము, all this is a big no. So girls should be extremely aware of such things. Even don't believe anybody, okay? Don't allow even a girl also to take, videos or pictures while undressing, while changing. Don't believe anybody. That's a big no. Okay, all these are punishable. Next, please. So eve teasing anante ammaini satainchadam. So they keep making obscene comments anamata, and even physically harassing, mentally harassing. వెళ్తూ ఉంటే సతాయిస్తూ ఉంటారు, వెహికల్ మీద వాళ్ళు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ అమ్మాయిల్ని సతాయిస్తూ ఉంటారు. దే కీప్ కమెంటింగ్, ఇది ఇలా బాగుంది, అది అలా బాగుంది, నీ డ్రెస్ ఇలా బాగుంది, నీ సైజ్ ఇలా ఉంది, నీ ఫిగర్ ఇలా ఉంది, ఏదో ఒక రకంగా హెరాస్ చేయడం. ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఎ బిగ్ నో. అండ్ సో ప్లీజ్ ట్రై టు అవాయిడ్ సచ్ ప్లేసెస్ ఫస్ట్, and then of course you can report. Next, please. All these are various kinds of violences, children. Next is the most serious one, criminal intimidation. So ఏమని బెదిరిస్తారు, ఎప్పుడో చంపేస్తాను నిన్ను బతకనీయకుండా చేస్తాను, నిన్ను ఏ రకంగా తల ఎత్తుకోలేకుండా చేస్తాను, నీ మొహం మళ్ళీ చూపించుకోకుండా చేస్తాను, ఈ రకమైన బెదిరింపులు అనమాట. సో ఈవెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ threatening also is very serious offense, and so you have to report immediately. You have to tell close people. Okay, first నీకు ఎవరు క్లోజో వాళ్ళకి, ఐదర్ టీచర్ ఆర్ కజిన్ ఆర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ పేరెంట్స్, ఏది కూడా సైలెంట్ గా భరించొద్దు పిల్లలు. సి దిస్ ఈస్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ద అవేర్నెస్. మేమందరము ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నాము అని అంటే, ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి మీ అందరికీ చెప్తున్నాం అనమాట. మీరు వెళ్ళి మీ టీచర్స్ కి, క్లోజ్ పీపుల్ కి ఎవరిని కూడా భరించొద్దు అనమాట. కంప్లైంట్ చేస్తే ఏమన్నా చేస్తారేమో, పగ తీర్చుకుంటారేమో, ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారేమో అని నోరు మూసుకొని కూర్చోకూడదు. ఓకే, డెఫినెట్లీ మీరు చేసే కంప్లైంట్ లో నిజం ఉండాలి. నిజం ఉంటే డెఫినెట్లీ దేనికి భయపడకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ వయలెన్సెస్. ఏ రకంగా సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఇస్ ఎ బిగ్ నో. సో సెక్షువల్లీ హెరాసింగ్, అన్నెసరీ ప్లేసెస్ లో టచ్ చేయడము, దాని తర్వాత ఇక్కడికి వస్తావా అక్కడికి వస్తావా అనడము, విల్ యూ స్లీప్ విత్ మీ అనడము, ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఎ బిగ్ నో. పార్నోగ్రఫీ చూపించడము, దాని తర్వాత ఎంకరేజ్ చేయటము, అలాగా ఇట్స్ ఎ బిగ్ నో. సో గర్ల్స్ యూ షుడ్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ కేర్ఫుల్ అనమాట. ఇలాంటి వాటికి ఎవరు చేసినా సరే, సాటి స్టూడెంట్ చేసినా, టీచర్ చేసినా, ఇన్ ద రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ కంప్లైంట్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ వైలెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. బోత్ ఫిజికల్, సైకలాజికల్ వైలెన్స్ ఆల్సో క్యాన్ బి దేర్. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, డొమెస్టిక్ అంటే ఇంట్లో కూడా వైలెన్స్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వైలెన్స్, they said that the statistics show that the violence happens from a known person, related person. So it can and very much happen in the house also. Andukane relatives tho kuda be extremely careful. Always maintain a safe physical distance with people. Okay, next please. Violence can happen on wife also, on child also. There are so many examples అన్నమాట. ఈ వైలెన్స్ ఒక్కొక్కసారి సైకలాజికల్ అబ్యూస్, ఫిజికల్ అబ్యూస్ చేసే వాళ్ళు కూడా, దే అబ్యూస్, దే హెరాస్, అండ్ దెన్ దే సే సారీ, మళ్ళీ దే కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ వే. దే హ్యావ్ ఆల్కహాలిజం, దే డ్రింక్, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ దే సే ద సేమ్ వే, దే సే సారీ. పొరపాటున కొట్టేశానని చెప్తారు, ఒకసారి కొడతారు, మళ్ళీ దే సే అగైన్, ఓ ఐఎమ్ సో సారీ, అప్పుడు నాకు చాలా కోపం ఉండింది, నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను, అందుకే కొట్టేశాను అంటారు, మళ్ళా సారీ అంటారు, మళ్ళా తాగుతారు, మళ్ళీ కొడతారు. See this kind of endless cycle. Next please. It keeps on happening. All this is happening because of people falling into bad addictions. Smoking, drugs, తాగడము, దీనితోని social inhibitions అనేది పోతుంది, respect పోతుంది. So they have no respect for people. They don't want to see a woman in a respectable position. They don't want to treat them with gentleness and sensitivity. ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ సైకిల్ ఆఫ్ అబ్యూస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. నోబడీ షుడ్ బేర్ దిస్, చిల్డ్రన్. ఇప్పుడే మీరు కూడా మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు కూడా
చెప్తూ ఉండండి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హర్డ్ సమ్వేర్ మీ చిల్డ్రన్ మీ ఫ్యామిలీలో కానీ చుట్టుపక్కల కానీ యూ గివ్ దెమ్ సపోర్ట్. దేర్ ఆర్ ప్లేసెస్ టు గో టు అండ్ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. So Domestic Violence Act also is there, where the victim gets protection. Nobody can suffer any kind of violence. Next please. So we have to end war one step at a time. So that is why we are all taking all these school programs, children, to cater to you, to catch you people young, so that you are bright and nice people and you come out as proper, healthy, strong society. Thank you. Thank you so much. Please attend all these tests also and you get a good certificate. And thank you so much. Thank you. Over to you, Sriman, and the next speaker. Yeah. Next, I'll be speaking, Shobha. Okay, Usha. Thank you. Hi, girls. Good afternoon. Girls and boys, because we are unable to see all. So my topic today is ippardaka meer violence enti, what is war, what are the different types of wars you have seen. Now, how to manage when you come across such a situation, that will be dealt by me. Are you able to hear me? Yeah, Shriman, start my slides. Shriman. So now we'll be talking about how to deal when there is a problem like this. So here, yeah, war ante how to manage. Ippardaka war ante violence against women. So when there is violence, what are all the strategies we have? Adi ne maatladtanu. Next. So first, mana introduction anamata. Who are the bystanders? What is the introduction? Is bridging gender, that will be dealt with by the other speakers. So ipudu the next slide I'll be telling you all. Yeah, next, Shriman. So registration is a must, so that you all will have a certificate. So any problem, anytime you can show we have taught, we have a certificate ani meer cheppodanka anamata. So you have heard everything, you know everything about va annattu. So what are the factors అసలు కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి మేము ఎందుకు మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇప్పుడు చెప్తున్నామంటే, చిన్న చెట్టప్పుడే మనం కొయ్యడం, స్ట్రైట్ గా చేయడమో చేయొచ్చు. అదే పెద్ద చెట్టు అయిపోయింది అనుకో, చిన్న మొక్క అప్పుడు చేయలేంది, పెద్ద చెట్టు అయితే ఏమైనా చేయగలమా? చాలా కష్టం. సో అందుకనే చిన్నప్పటి నుంచే మనకి గుడ్ యాక్ట్స్ నేర్పిస్తే, అందుకనే వీఆర్ టీచింగ్ ఆల్ ద యంగ్ చిల్డ్రన్, స్కూల్ చిల్డ్రన్. ఈ ఏజ్ లో మీరు కరెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, లేటర్ ఆన్ లైఫ్ యూ విల్ బి గుడ్ సిటిజన్స్. సో ఈ టైంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి రావచ్చు? దే మే బి సమ్ డ్రగ్ అడిక్షన్స్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, లేకపోతే సమ్ చైల్డ్హుడ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇంట్లో బాగా అట్మాస్ఫియర్ సరిగ్గా లేక పిల్లల్ని కొట్టడము, అట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు పెద్దగా అయ్యేటప్పుడు వీళ్ళు కూడా అదే క్రిమినల్ మెంటాలిటీలో ఉండొచ్చు. ఆల్కహాల్ ఒకటి తాగుడు అలవాట్లు అవ్వచ్చు, ఇట్లాంటివి. తర్వాత లేకపోతే సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, నేనేంటి, ఐఎమ్ ఏ గ్రేట్ మ్యాన్, నన్నేంటి వాళ్ళు అనడం ఏంటి, అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కూడా మనకి ముందరే వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఆల్ దోస్ ఈగోస్, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. సో వై షుడ్ యూ హ్యావ్ దట్ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్? ఇంకోటి సెకండ్ అంటే, నేను మేలు, నేనేమైనా చేయగలను, ఆ అమ్మాయి వాళ్ళు అట్లా ఏడుస్తూనే ఉంటారులే, వాళ్ళ అమ్మాయి కదా అందుకే షీ ఈజ్ వీక్, అట్లాంటి యాటిట్యూడ్, అమ్మాయిలంటే ఇన్ఫీరియర్ గా ఆ ప్రాబ్లం కూడా రాకూడదు. అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో, ఫ్యూచర్ డిస్క్రిమినేషన్స్, ఇట్లాంటివన్నీ చైల్డ్హుడ్ నుంచే ఇఫ్ దే ఆర్ కరెక్టెడ్, డెఫినెట్లీ వెన్ దీస్ చిల్డ్రన్ గ్రో అప్ దే విల్ బి రిమైండెడ్. సో ఇట్లా చేయకూడదు, అట్లా చేయొచ్చు, దిస్ ఇస్ వాట్ వీ షుడ్ డూ, అట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు. సో దెన్ హౌ టు డూ వెన్ యూ ఫేస్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ విల్ బి డీలింగ్. ఎస్, నెక్స్ట్. సో అందుకే నేను మైండ్ సెట్ చెప్పా కదా, చిన్నప్పుడే నుంచే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పెద్ద అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళకి, ఇప్పుడు ఎవరైనా స్మోకింగ్ చేస్తూ పెద్దవాళ్ళని చూశారు, వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే మేము చెప్తున్నాం స్మోక్ చేయకూడదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్, దాని వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అని మనం చెప్తూ ఉన్నాం అనుకో రిపీటెడ్ గా, వాడు సిగరెట్ చూడగానే నేను తాగకూడదు, దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ అస్ అన్నట్టు ఆ మెంటాలిటీ మీకు వచ్చేస్తుంది.
That is why your mind you should set on proper things. A drug addiction, ఎవరైనా ఫోర్స్ చేస్తారు చేయమని, బట్ యూ షుడ్ నెవర్ గో. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ డూ యూ డూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్మన్, ఇఫ్ యూ సీ సమ్వన్ బీయింగ్ అబ్యూస్డ్, ఎవరినైనా చూస్తున్నారు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్, లైక్ యూ షుడ్ బి బోల్డ్. మనం బోల్డ్ గా ఉంటేనే కదా మనకి ఇచ్చేసేది. తర్వాత లిసన్ టు ద విక్టిమ్ స్టోరీ. వీళ్ళన్నీ అట్లే చెప్తారులే, నిజమో కాదో, అట్లా ఎప్పుడు పాపం వాళ్ళు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటేనే కదా మన దగ్గర వచ్చి చెప్పేది. దెన్ రీఅష్యూర్ దెమ్ టు స్టే బ్రేవ్. మనం కూడా బోల్డ్ గా ఉండాలి, వాళ్ళని కూడా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు, మన టీచర్కి వెళ్ళి చెప్దాంలే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, ఆర్ వీ కెన్ టెల్ అవర్ పేరెంట్స్. అట్లా వీ షుడ్ గివ్ దెమ్ అష్యూరెన్స్. బిలీవ్ దట్ స్టోరీ. అన్ని కథలేలే, అవన్నీ నమ్మకం లేదు, వాడేం చేసి ఉంటాడు, ఈ పిల్ల ఇట్లా మాట్లాడుతుంది, అట్లాంటివి అట్లా అమ్మాయిని తీసి పడేయకూడదు. అండ్ డూ నాట్ బ్లేమ్ ద విక్టిమ్. నువ్వేవో చేసి ఉంటావు అందుకే వాడు అట్లా చేశాడు అని, అట్లాంటి వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసేటప్పటికి వాళ్ళు ఇంకా డిప్రెషన్ లోకి పోతారు. ఇంకా వాళ్ళు ఇంకెవరికి చెప్పుకోవడానికి హెసిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట, చెప్పరు. సో అండ్ సిచ్యువేషన్స్, సరౌండింగ్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఎలా ఉంది అది కూడా మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఆస్క్ అబౌట్ దర్ ఇమీడియట్ ప్లాన్. సో ఇట్లా అయింది కదా, నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, నాకు చెప్పావు సరే, టీచర్ కి చెప్దామా, వి హూమ్ యు రిలై, పేరెంట్స్ కి చెప్దామా, ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్దామా, ఇట్లాంటివన్నీ మనం కనుక్కోవాలి. తర్వాత ఇమీడియట్ గా రిపోర్టింగ్ కి, మనం స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు టీచర్ ఇస్ దేర్ మోర్ దెన్ ద పేరెంట్. టీచర్ ఇస్ మోర్ క్లోజ్ టు ది స్టూడెంట్స్ బికాస్ దే టీచ్ దెమ్ ఆల్ దిస్. సో టీచర్ కి రిలయబుల్ గా అనిపిస్తే టీచర్ కి చెప్పండి, లేకపోతే పేరెంట్ కి చెప్పండి. బయట ఎక్కడో ఉన్నారు, సంథింగ్ హ్యాపెన్, దెన్ యూ హ్యావ్ పోలీస్ ఇస్ దేర్ రెడీలీ, యూ కెన్ అప్రోచ్ దెమ్ ఎనీ టైమ్. దెన్ రెస్పెక్ట్ దర్ డెసిషన్. వాళ్ళు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు యూ ఆల్సో సే ఎస్ టు దట్. లేదు లేదు వాళ్ళ దగ్గర వద్దులే, వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం, అట్లా కాదు. వాళ్ళు ఎవరి మీద రిలయబుల్ అనుకుంటే వాళ్ళని హెల్ప్ చేయడానికి చూడాలి. హ్యావ్ సోర్సెస్ టు హ్యావ్ కాన్వర్సేషన్ గోయింగ్. అట్లే మాట్లాడుకుంటూ చేస్తూ ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో బట్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్. మనం ఎప్పుడైనా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు మన జాగ్రత్త కూడా మనం చూసుకోవాలి. యా, నెక్స్ట్ శ్రీమన్. సో వాట్ టు డూ, ఇది ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరో జరుగుతున్నప్పుడు చూసినప్పుడు వాట్ టు డూ. ఇఫ్ యూ ఆర్ యువర్ సెల్ఫ్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్, యూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్, అప్పుడు ఏం చేయాలి? రికగ్నైజ్ ద టాక్సిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద సైకిల్ ఆఫ్ ది అబ్యూజర్. ఎవరో అరుస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి, మళ్ళీ నువ్వు వెళ్ళి వాడిని కొట్టబోయావు అనుకో, వాడు వెళ్ళి 2 సార్లు కొడతాడు. అట్లా కాకుండా నీకు సపోర్ట్ లేదు, నువ్వు ఒక్కదానివే ఉన్నావు, అట్లాంటప్పుడు ఏంటి, వాడిని ఇగ్నోర్ చేసేసి పక్క నుంచి వెళ్ళిపోవడము, లేకపోతే ఎక్కువ జనం ఉన్న చోటకి వెళ్ళడము. అట్లాంటి చోట్ల యూ షుడ్ ఆల్సో మన సిచ్యువేషన్ చూసుకోవాలి ఎలా ఉంది అని. ఆ సైట్ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇంకో చోటకి వెళ్ళిపోవడం, వేర్ యూ హ్యావ్ మోర్ పీపుల్ దేర్, అట్లా చేసుకోండి. డోంట్ ఎస్కలేట్ ద సిచ్యువేషన్. ఏదో చిన్న దానికి గొడవ అవుతుంది అనుకోండి, అయ్యే దాన్నే పెద్దగా చేసి అట్లా చేసావెందుకు, ఇట్లా చేసావెందుకు అని ఆ ఫైటింగ్ చేసి ఇంకా పెద్దగా సిచ్యువేషన్ చేయకుండా, అండ్ రిపోర్ట్ ద ఇన్సిడెంట్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ ఇన్సిడెంట్ ఉన్నా కూడా అది మనం రిపోర్ట్ చేయకపోతే అది బయటకే రాదు. సో ఇన్ని రేప్స్, సెక్షువల్ అసాల్ట్స్ అవుతున్నాయి, అవన్నీ హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ అవుట్. ఇన్ని రోజులు మనకు అసలు దాని గురించి అసలు ఇట్లా చెప్తారు అని కూడా తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు నౌ దెర్ ఆర్ సో మెనీ లాస్. సో వీటి వల్ల అన్ని ఇన్సిడెంట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. అండ్ ఇప్పుడు ధైర్యంగా కూడా అమ్మాయిలు ఫేస్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కీప్ ఎవిడెన్స్. సో సపోజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ అన్ ఎవిడెన్స్. సపోజ్ నీ దగ్గర మొబైల్ ఉంది, టేక్ ఎ పిక్చర్ and keep it with you. But and suppose nights ఎప్పుడన్నా మనం బయటకు వెళ్తున్నాము, we are not safe అనిపించింది అనుకోండి, సడన్ ఎమర్జెన్సీ యూ హ్యావ్ టు గో అవుట్, యు ఆర్ గోయింగ్ అలోన్, అట్లాంటప్పుడు టేక్ ఎ పెప్పర్ స్ప్రే విత్ యూ. పెప్పర్ స్ప్రే తెలుసు కదా, ఆ బాటిల్లో ఉంటుంది. అది ఎవరన్నా నిన్ను ఏమైనా చేయబోయారనుకోండి, యూ కెన్ జస్ట్ స్ప్రే దట్ సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ యువర్ సెల్ఫ్. Let someone whom you trust know about you, like about what is happening. Like your friend may be there, your neighbor may be there, or it may be a doctor or a police officer, whoever it is, you rely, you should tell them so that what problem, you won't face it all alone. It will be with others. Yes, next Sriman. So, and one more thing is very important is, don't let the abuser rob you of your
voice. So speak out. That is very important. Eppudu em lekunda ayyo emankuntaro, this is what happened to me, that you never behave like that. So you speak out. That should be proper. So that if you speak out, people will know your problem. If you are calm, you will be suffering all by yourself. So tell others. So claiming your voice back is very difficult. So if you calm down, there's no problem. There's no solution for anything. Believe your words. They have power. If you would speak out, definitely there is power, and you can achieve whatever you want. Speaking up in the first step to end war. If you don't speak out, you will not end violence against women. That we can never achieve it. So you have to speak out. You should have a stand, because your abuser is afraid of your voice. గట్టిగా అరిచేసామనుకో, యాక్చువల్లీ అమ్మో ఎవరో వస్తారు, ఈ అమ్మాయి గట్టిదే అన్నట్టు పారిపోతారు. So that is why you should know that if you speak out only, things will be done. Next. Don't let down another generation of victims. Suppose you don't tell. ఎవరికి నువ్వు చెప్పలేదు, చెప్పకపోతే ఏముంది, వాళ్ళు నీకు చేస్తాడు, ఇంకోళ్ళకి చేస్తాడు, సెకండ్ డే ఇంకోళ్ళు ఎవరినైనా చేస్తాడు. సో హీ వాంట్ లీవ్ ఎనీ వన్. సో ఇఫ్ హీ ఈస్ టోల్డ్, ఇఫ్ యూ స్పీక్ అవుట్, వాడిని వెళ్ళి జైల్లో పడేయడము, సంథింగ్ కెన్ బి డన్, అండ్ హీ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ అదర్స్. So whenever a victim says anything, believe the victim. Don't blame the victim. And ఇదే తప్పు, నువ్వే ఎల్లుండకూడదు, ఎల్లుంటే వెళ్ళకుండా ఉంటే ఇట్లా అయ్యేది కాదు. And stand up for justice. Justice should be done. So నువ్వు మాట్లాడితే కదా జస్టిస్ అయ్యేది. Don't let people forget that once someone commits abuse, they are prone, you just leave them out అన్నట్టు కాదు. If once that person is punished, then they won't dare to do it again and again. Yes, next, Shriman. Now we have so much of safety technology. ఇప్పుడు ఎంత డెవలప్మెంట్, ఇంతకు ముందులా కాదు. మనకి ఎవరైనా కొట్టాడంటే ఒక 2 కిలోమీటర్లు వెళ్తే గానీ పోలీస్ స్టేషన్ ఉండదు, మన టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికో వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు అట్లా ఏం కాదు. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ apps are there. You should all have downloaded all those apps, like smart share woman safety shield ఒకటి, with you అనేది, స్క్రీమ్ అలామ్, అలాంటి యాప్స్ ఉన్నాయి. సస్పెక్ట్స్ రిజిస్ట్రీ, బీ సేఫ్, అభయ, ఇట్లాంటివన్నీ all those apps are there. So you should have those apps and share this location with those. And whenever suppose you are going in a cab, then you are alone, you are scared, వీడు సరిగ్గా తీసుకోపోతాడో లేదో, బయట చీకటిగా ఉంది. So such times what you do is you have to picture the driver, the cab number, you can take it, or you can share that every detail. Suppose you Ola cab you book, all those details you share with the people at home or whomever you confide on. So atlanti valto cheppadam toti you are in a safer position. So in case of emergency, active location, ఈ యాప్స్ అన్ని are very useful. So technology ఇప్పుడు చాలా డెవలప్ అయింది కాబట్టి, so you should use the technology. You all of you all use mobiles. మీ అందరికి మాకన్నా ఎక్కువ టెక్నాలజీ మీకే తెలుసు. So that is how you should utilize all the technology what you know. Misuse చేసే కన్నా correct usage of technology is also very important, children. Yes, next. Then this is the distress signal. చూడండి, ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా మీరు ఒక ఎవరన్నా అమ్మాయో ఎవరన్నా అబ్బాయినా ఫింగర్స్ ఈ థంబ్ ఫోల్డ్ చేసి 4 ఫింగర్స్ తోటి ఇట్లా పైకి కిందకి, ద సిగ్నల్ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ డన్, then someone is in danger, whoever is doing is in danger. So you should try to help them. Suppose you are in danger, you should do that. So now I want all the children who are sitting there to do this, so that you will know what is the distress signal, how do you give it. So ఇట్లాంటిది మీరు ఎక్కడన్నా బయట ఎక్కడన్నా చూసారనుకోండి, సో ఇది డిస్ట్రెస్, oh that girl is in problem, we have to help her, that boy is in problem. So if you are in problem also, how will you tell them that you are in distress? So this you should know what is this sign meant for. So when this is done, then you will know that is whoever is in problem can be saved that way. Next.
So this is a help sign. So distress signal unnadi anangane enti, if you see the signal, check in with them. You should find out what is going on. Can you help them? If you find a threat of danger, then suppose someone is like doing this distress signal is there, you're helpless, you don't know what to do, then call up 100 police number. So and then you tell them such a person here in this area, they're in a problem. Immediately the police will come. So the distress signal has so much of importance. You should know if that is given, ఈ particular person is in danger అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? They can't speak out because that fellow is troubling them there. సో అట్లాంటప్పుడు ఆ సిగ్నల్ చూసినప్పుడు you should be able to protect them. Yes, next. Whom to contact, this is very important. ఈ నెంబర్స్ అన్ని కాలేజెస్ schools లో we will give all the teachers and the principal. I'm telling you all, you have all these numbers put up in the school, and all you children, you take a picture of this and have all these numbers, so that we have every number for everything. All India women helpline, women in distress ki oka number undi. తర్వాత డొమెస్టిక్ హెల్ప్ కావాలంటే ఒక నెంబర్ ఉంది. నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్, దే హ్యావ్ గాట్ ఎ నెంబర్. సో లోకల్ బాడీస్ కి నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ వే యూ హ్యావ్ సో మెనీ నెంబర్స్. సో ఐ వాంట్ ది ప్రిన్సిపల్ అండ్ ద టీచర్స్ టు డిస్ప్లే these numbers in the school and let all the children know these numbers. So whom to approach, how to contact, when to contact, and that they will know very well, because it is very difficult to by heart all these numbers, and in stress you may not be able to remember them. Yes, next. Helpline main la child helpline aithe 1098. కొన్ని నెంబర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్లే పోలీస్ ఇస్ 100, 1099 అయితే చైల్డ్ లైన్. సో మిగతా నెంబర్స్ ఆల్సో దే విల్ బి డిస్ప్లేడ్. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ జరుగుతుంది, ఏదో ఇంట్లో ఎవరో కొడుతున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళని అన్నప్పుడు స్టాప్ వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ అబ్యూస్ అని నెంబర్స్ ఉన్నాయి. So these numbers are 24 hours, they are there, and they are then you need not pay them also. So these numbers all of you all should have. Gender based violence ki vere, then domestic violence vere, child abuse ki vere. So all these numbers, but one thing blankly is 1098 is for child abuse. And then because so many children, we find them, they're being beaten up, and no they don't, they're scared, they don't come out. So if you see such a case, you can go and tell the police or ring up 1098, they will help you. Yes, next. The reporting process is very important. Report the incident to the local police or special unit. As I told you, reporting lekapothe, now there won't be any weightage for the problem you had. So record statement, ఎవడన్నా ఏదైనా చేస్తున్నారు, మాట్లాడుతున్నారు, abusing you, just record it in your mobile. Then go to the hospital. That is what examination is also very important, or a shelter home దగ్గరికి వెళ్ళాలి, because late చేసే కొద్దీ మన evidences అన్ని పోతాయి. So that is why the earlier they go, it is the better it is. Then suppose you have to give the recording to the magistrate. But sometimes you record an information so that you don't want to disclose it. That girl may not like it to be publicly వేయడము, అందరికి చెప్పడాలు అట్లా నచ్చకపోవచ్చు. అట్లాంటప్పుడు just to the police we can go and tell this is what happened, so you have to protect the child అట్లా చెప్పచ్చు magistrate దగ్గర. So finally it was the proof, if it is there, that will be very useful. And ఒకసారి కోర్టుకి వెళ్తే 10 ఏళ్ళు పడుతుంది, 20 ఏళ్ళు పడుతుంది అట్లా కాదు. ఇట్లాంటి ఇప్పుడు we have got special courts that complete the trial. 1 year లో మొత్తం ట్రయల్ అంతా అయిపోతుంది, and punishment will be there for this thing. So అబ్బాయికి whoever is the person who is harassing will definitely get the punishment. If that is why you should speak out, and then you should register, record it, and then inform the police. So, and there are so many numbers, and the distress sign, that also everyone should know. So be bold, so your voice has more power. Next. So registration, as we told, after everything we are just reminding you all, registration, pre-test, post-test, and feedback also you have to give. Shriman, next. Bystanders kuda pettese Shriman.
ఓకే మేడం. Children, we are unable to see you all or hear you all. So, ma koncham enthusiasm, we are unable to know whether you're understanding what we are telling. And all the places we had an interactive session. They were asking us questions and we were answering, we were asking, they were answering questions. But that is not possible now. I don't know why the camera is not there. Yes, Shriman. So now bystanders and bystanders and who you are there, but you haven't done the incident. Incident in relationship pain ledu. It's two people are fighting on the road. You are just watch. You by chance you pass that way and you just saw it. So that వాళ్ళని bystanders and bystanders antar. So what are bystanders? Who are bystanders? What is the role of the bystanders? We will be discussing now. Yes, next. Yeah. So an individual who observes the act. నువ్వు ఉటికినట్లు పోతుంటే ఎవరో ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని తిడుతున్నాడు కొడుతున్నాడు సంథింగ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ violence or discrimination or something happened and what you are not a direct perpetrator. You haven't done it, but that person is called as a bystander. Next. So bystanders are two types ఉంటారన్నమాట. Active bystanders, passive bystanders. Active bystanders ఏంటి మీలాంటి పిల్లలు who are very active. What you do, see, why should I sit quiet? ఇట్లా అబ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే I have to do something and your blood will be boiling. So those are called as active bystanders. Passive వాళ్ళు ఏంటి అమ్మో వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే నన్ను వచ్చి మా వాళ్ళు వచ్చి నన్ను కొడతారేమో, మా పేరెంట్స్ ఏమంటారేమో, నేను చెయ్యొచ్చో లేదో, నన్నే వాళ్ళు వచ్చి తంతారేమో, ఇట్లాంటి భయంతో ఉంటారు అనమాట. అప్పుడు ఏం చేయకుండా పక్క నుంచి వెళ్ళిపోదాంలే. చాలా చోట్ల మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎక్కడన్నా ఏమైనా గొడవలు బయట రోడ్ మీద జరుగుతూ ఉంటారు. చాలా మంది చూస్తుంటారు, వీడియోలు తీస్తుంటారు కానీ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ యాక్టివ్ పార్ట్ ఇన్ ఇట్. అట్లా ఉండకుండా always you should be an active bystander so that you will be helpful for the persons who are doing harassing or whatever it is, and you will be useful for the society also. You will become a good person. Next. So for this, bystanders, for their protection, for the victim's protection, and to this thing punish the harasser. So they have 5 Ds and what? The 5 Ds important gurtupeట్టుకోవాలి. One is distract. That is, it is subtle and safe way to intervene. The aim is to interrupt and derail the incident. Suppose if there are 2 people are fighting. One boy is harassing one girl who are doing something. So అట్లాంటప్పుడు నువ్వు జస్ట్ వెళ్ళి నువ్వు యూఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్, యూ డోంట్ ఎవన్ నో హూ దట్ గర్ల్ ఇస్, యూ డిస్ట్రాక్ట్ దట్ బాయ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ దిస్ వే, నేను ఈ వే ఇటు వెళ్ళాలి, ఇక్కడ అంబర్పేట అంటే ఎటు పక్కకుంది, ఎటు సైడ్ వెళ్తే వస్తుందో, నాకు ఈ నెంబర్ చెప్పచ్చా, ఇక్కడ సూపర్ మార్కెట్ ఉండాలి ఎక్కడున్నది, అట్లాంటివి ఏదో వాడిని చేసి డిస్ట్రాక్ట్ చేసామనుకో కొంచెం టైం ఉంటుంది, ఈ లోపల అమ్మాయి పారిపోవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, we have to distract that fellow so that and as though you know that ఈ అమ్మాయి నాకు బాగా తెలుసు, మా ఇంటి పక్క నైబరే అమ్మాయి, ఏమైతుంది ఏంటి రా నేను తీసుకొని వెళ్తాను నేను అన్నట్టు అట్లా కూడా డిస్ట్రాక్ట్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఏ స్టేషన్ లో ఉన్నా ఇదేం ప్లేస్ నాకు ఈ అడ్రస్ కావాలి నేను చెప్పినట్టు అట్లన్నా చేయొచ్చు. ఆర్ ప్రిటెండ్ యు నో ద పర్సన్ బీయింగ్ హెరాస్డ్, ఆ అమ్మాయి నాకు తెలుసు మా నైబర్ అని చెప్పని అట్లా చేయొచ్చు. ఆర్ టాక్ సంథింగ్ ఇర్రెలవెంట్ అండ్ టేక్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ది harasser of the harasser. Then delaying can reduce the severity. So ఇదేంటంటే కోపంగా ఉంటారు, కోపంగా ఉన్నప్పుడు the severity will be more. So sometimes you delay it. So then what happens, the కోపం తగ్గిపోతుంది. Then so delay can reduce the severity. Ask the victim if she is okay. Then are you okay? You just delay things and find out from her how she is, because she faced such a problem. అదేదో కొట్టడమో అరవడమో ఏదో చేశాడు, she must be so much upset about it. So offer to accompany her. So if she is alone, ఒక్కతే, you have separated them, you have saved her, but she's all alone. So just accompany her,
ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందో అక్కడ దాకా వెళ్ళి దింపేసి రావడము. If she hand over her, to leave her at her place, or wherever she wants to go, you can take her, leave her, provided she is comfortable with you, then you can do that. So, and third thing is, so distraction, delay chesaka. Next thing is delegation. So, delegation is when you ask for assistance for a resource or for help from a third party. So, is a delegation and a third person, you take a help from them. So, when you are unable to do it, you take the help from the others. If you are somewhere near a shop, a shopkeeper will say, చూడండి వాడు ఎలా harass చేస్తున్నాడు, if you can help it, police కి కాల్ చేయండి, అట్లా you can tell them. Or if you are in a bus లో ఎక్కాము, some passenger is troubling another lady, trouble చేస్తున్నారు అనుకోండి, so then you can tell the conductor, the other co-passenger. So many times మీరు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తుంటారు, బస్ లో వెళ్తుంటే అమ్మాయిల్ని బ్యాగులు లాగడం, డ్రెస్సులు లాగడం, చాకన్ కూడా ప్లేసెస్ లో టచ్ చేయడం, ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. అట్లాంటప్పుడు when you feel నేను ఒకదాని వాడి చేయలేను అని అనుకున్నప్పుడు, then you can take the help of other passengers. Altogether the help may be better, you can save the victim. So if you are in school లో ఉంటే టీచర్ నే కాంటాక్ట్. అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దేనికైనా మనం డాక్యుమెంట్ అడుగుతారు కదా. సో ఫర్ దట్ ఫస్ట్ అసెస్ ద సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్తే సేఫ్ ఏనా నువ్వు ఫస్ట్, లేకపోతే నువ్వు తన్నులు తిని బయటకు వస్తావు. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ helping the person being harassed, are there anyone helping, or should I go and help, or I should take a third person's help? Idantha important. If not in use, one of the other D's, if someone else is already helping, then assess your own safety. Mana safety kuda hero laga Telugu సినిమాల్లో, హిందీ సినిమాల్లో అట్లా జరుగుతుంది. కానీ బట్ మనం ఒక్కళ్ళమే ఏమి లేకుండా 10 మంది వాళ్ళని వెళ్ళి కొట్టబోతే వాడు మన తన్ని పెడతాడు. సో అట్లాంటప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు, హీఈస్ నాట్ అలోన్, వాడికి చాలా సపోర్ట్ ఉంది, వాడు బాగా గట్టివాడు, అట్లా అనుకున్నప్పుడు యూ టేక్ ద హెల్ప్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ టేకింగ్ ద హెల్ప్, యూ కెన్ టేక్ ది పిక్చర్స్, డాక్యుమెంటేషన్ అవన్నీ రిజిస్టర్ చేసుకోవడం, వీడియో తీయడం, ఇవన్నీ మన దగ్గర పెట్టుకొని, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ డి. నెక్స్ట్, నెవర్ పోస్ట్ ఇట్ ఆన్లైన్. నువ్వు వీడియో తీసావు, ఇప్పుడు మనం చూసేది ఇప్పుడు అదే కదా. ఎక్కడ ఏ హారాస్మెంట్ అన్నా ఫస్ట్ పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ సోషల్ మీడియాలో పెట్టాడు, వాళ్ళు అట్లా చేశారు, వీళ్ళు ఇట్లా చేశారు అని పెద్ద వీడియోస్ వచ్చేసేయడం. సో దట్ షుడ్ నెవర్ బి డన్. యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ద విక్టిమ్. సో ఫర్ దట్ వాట్ యూ డూ ఇస్, యూ ఆస్క్ హర్ what she wants to do. This is the video what I have taken. You need any help for the what do you want me to do with this? Then only when it is required by the police or magistrate, such time you should do. But don't put it in the social media, and you more than helping her, you're harming her more. Inka than embarrassing ga chesi, she may not be in a position to go out also if such embarrassments occur. So normally we see so many incidences where recently kuda Chandigarh lo oka college lo blue bathrooms lo they have taken the videos and they posted them in the social media. Atlantapudu ee harassers are doing. So sometimes or to help also and to know people also sometimes we may be doing. But atlantivi eppudu cheyagudadu. We should take the consent of the victim whenever you are doing such a thing. Next. And direct. So that is directly respond to harasser by naming what is happening or confronting with a harasser. This may be risky. As I told you, directly, either husband, wife, whoever, they are fighting at. So you go, and why are you hitting her? Or even on the roads, mana enni saal meer chusuntaru, manaku bayataki vellinappa nunchi there every day, almost every day we see some incident like that. So don't go and interfere and say that ఇట్లా అనవసరంగా ఎందుకు కొడుతున్నావా ఆమెని, ఎందుకు అలా అన్నా అనుకో, నువ్వేట్రా, నువ్వెందుకు వచ్చావు మధ్యలో అంటాడు. సో అందుకనే కాన్ఫ్రంట్ విత్ హెరాసర్, అది రిస్కీ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో చూసుకొనే దెన్ యూ డూ. సో చిన్న చిన్న వాటికి అమ్మాయిని జస్ట్ పిలిచేసి ఎందుకు అమ్మాయి గొడవ అని జస్ట్ యూ టేక్ హర్ అవుట్ ఆర్ డైవర్ట్ ద అటెన్షన్. ఇన్ని డీస్ ఇచ్చాం కదా, యూ కెన్ యూస్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ డీస్ అబౌవ్. Don't escalate the situation. Then whenever you do anything, you should be very clear, you should be confident, you should be cautious. Unimportant. Clarity is very important. Then
That is all these. You should be very confident in what you do, and you at the same time you should also be able to protect yourself. So the golden rule is only intervene if it is safe for you to do so. Or as I told you, take a third person, or from your mobile, call up the police, they will come. Or you go home and tell their parents, or you can tell the teacher. Who other people can come and protect them. Then if not safe, call the police or the childline helpline number, what you have, 1098 number is there. So that will be helpful. So these numbers should be put up in the schools, wherever it is. And I request Kumar Swami garu ade meeku cheptunnanu, see that these numbers are in the school, and all the apps also children know. And what is the distress sign? Children, I want you all to know what the distress sign is. So that మీరు ఇప్పుడు heroic గా help చేశారనుకోండి, మా lectures are useful. So you know what is what. So that is very important. Yes, next. So sometimes help ఎలా చేయొచ్చు. So you ask some essay writing competitions లోన, posters లోన, some stories, ఎవరు నాటకాల్లో ఎందుకు కొడుతున్నావా అట్లా అట్లా చిన్న చిన్నవి we can have some small plays. అట్లా చేసి కూడా మనం అవేర్నెస్ తేవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు మాలాంటి సొసైటీ, ఆబ్స్టెటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, all are such busy doctors, so much they are so busy. They're fully stretched out, doing cases, seeing patients and all that. But in spite of that, we have taken our time and we are teaching all the school children what is good, what is bad, what has to be done, what should not be done. ఇవన్నీ ఎట్లా చెప్పి అబ్బాయిలకి పొగర్గా మేము అబ్బాయిలు అన్న ఫీలింగ్ లేకుండా all are equal, all genders. Now the president of India is a woman. So women do have power. ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఆడపిల్ల డ్రైవ్ చేస్తుంది, అందుకే ఇట్లా సన్న నెమ్మదిగా వెళ్తోంది, అట్లాంటి ఫీలింగ్ లేకుండా మీరంతా యూ షుడ్ బి హ్యాపీ. సమ్ డ్రామాస్ అట్లాంటివి చేసి యూ కెన్ షో దెమ్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, అప్రిషియేట్ సమ్వన్ ప్రాక్టీసింగ్ బై స్టాండర్స్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అనమాట. ఎవరన్నా చేస్తున్నారు నీకేందో పెద్ద తోపులాగా వెళ్ళి హెల్ప్ చేయడానికి పోతున్నా, తన్నులు తినొస్తావు అట్లా అనకుండా, వెరీ గుడ్ బై స్టాండర్ లాగా, యాక్టివ్ బై స్టాండర్ లాగా ఉండి హెల్ప్ చేశాడు కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని సేవ్ చేయగలిగాడు అని అనుకోవచ్చు కదా. తోపులాగా నువ్వు అన్ని చేసి వెళ్ళి తన్నులు తినొస్తావు, లేకపోతే రేపు వచ్చి వాడి ఫ్రెండ్స్ వచ్చి కొడతారు నేను, ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పకుండా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కూడా నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్, థింగ్స్, రాంగ్ థింగ్స్ టు సే. Such things you should not say. Why did she go at the night? So you know that Shamshabad incident. అప్పుడు అయినప్పుడు అందరు పెద్ద ఇష్యూ చేశారు, ఆ అమ్మాయి ఒకతే ఎందుకు వెళ్ళింది, రాత్రి బైక్ లో ఎవరు వెళ్ళమన్నారు, ఆ అక్కడికి వెళ్ళి పోలీస్ కి చెప్పకుండా వాళ్ళ చెల్లెలకి ఎందుకు కాల్ చేసింది. ఇట్లాంటివి ఎప్పుడు ఎవరిలో తప్పులు పట్టేందుకు చూడకండి. ఎప్పుడు మనం అమ్మాయిని పాజిటివ్ గా, పాప అమ్మాయి ఎంత ప్రాబ్లం లో ఉంటుంది, ఎంత ఆలోచన, పాపం డిప్రెషన్ లో పోయి ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. షీ ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మనం హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి, బట్ నెవర్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ ఎ విక్టిమ్. కావాలని ఎవరు చేయరు. సో వై డిడ్ షీ గో అట్ ద నైట్? పొద్దున్న పోకుండా ఎవరు రాత్రి వెళ్ళమన్నారు? వై డిడ్ షీ పార్క్ హర్ స్కూటర్ దేర్? దీని దగ్గర టోల్ గేట్ పక్కన ఎక్కడో ఎందుకు పార్క్ చేసింది? అట్లాంటివి ఏం చేయకూడదు. వై డిడ్ షీ గో అలోన్? ఇద్దరు ముగ్గురిని తీసుకెళ్ళి, ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్, ఒక పిల్ల ఇద్దరు పిల్లలు అంతే, one child, only one, you may be alone in the night, you may have to go out somewhere, emergency మీద వెళ్ళాల్సి రావచ్చు. అందుకే ఎవరిని ఎప్పుడు బ్లేమ్ చేయకండి. Why did she call her sister? In that case, she called her sister, but that it was delayed and there was some problem. So అట్లాంటప్పుడు police is there, anyone, but never blame the victim. That you should know 100% blaming the victim is wrong. It's a no, big no. Yes, registration and all that we are repeatedly telling, because if you know, do a pre-test, we know how much you know, we will know by it. And post-test tarvata men cheppindi meeku enta ardhamaindi, is that is how have you improved on what you know. That is important. Feedback is anything what we changes should be there in us, where we can improve ourselves, మేము improve avvadaniki. So all these three are very important.
So now my next speaker, Dr. Padmaja, she'll be talking about two even more important topics. So over to you, Padmaja. Hello, Usha. Thank you. Good afternoon, all children. Good afternoon, Kumaraswamy garu. I think you are all enjoying these topics. And hope it is useful for you all. Sriman, can you share the slides? I will be talking on bridging the gender divide and peer pressure. So, I think both girls and boys are there in this batch. It would have been better if we could have seen you. So, this bridging the gap in the gender divide, like you cannot, gender equality, that means I'm going to talk about the gender equality. There is nothing like a male gender or female gender. Both are equal, though physically in appearance and everything they are different. But I mean, as a person, they are both equal. You cannot say that so and so is male and so is female, and they can do only this. They cannot. They can women can do only certain things. Girls can do only certain things, and men can do only certain things. So as the previous speaker said, you have to register and you will get a certificate which will be useful to you later. So whom do you identify with these names? Is Shiva is identified with some male or a female? It can be Shivaranjani, who is being called as Shiva. Harsha may be a girl or even a boy. Even Nihar, maybe Niharika, who is being called as Nihar. So you cannot just identify the person by their name, gender by their name. You cannot allocate a gender by the name. Next slide. So do these traits. There are certain traits which are being shown on this slide. You can see active, considerate, aggressive, creative, ambitious, competitive, independent, emotional, leadership qualities, artistic, mechanical, gentle. So all these features, do you think they are specific to certain gender? Can't both male and female do it? Yes, everyone can do it. Both అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఇద్దరు కూడా యాక్టివ్ గా ఉండొచ్చు, ఇద్దరు అగ్రెసివ్ గా ఉండొచ్చు పరిస్థితులను బట్టి, ఇద్దరు క్రియేటివ్ గా ఉండొచ్చు, ఇద్దరు పెయింటర్స్ అయి ఉండొచ్చు, డాన్సర్స్ అయి ఉండొచ్చు, మ్యూజిషియన్స్ అయి ఉండొచ్చు, అండ్ ఇద్దరు అంబిషియస్ గా ఉండొచ్చు, ఇద్దరికి డాక్టర్ అవ్వాలనో పైలట్ అవ్వాలనో ఏదైనా కోరిక ఉండొచ్చు, వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ గా ఉండొచ్చు. నౌడేస్ వి సీ సో మెనీ గర్ల్స్ topping the ranks in MSET and other competitive exams. It's not just the boys, even the girls can compete equally or even more than the boys. Even girls are independent. They can do so many things independently. They can manage the house, not only manage the house, they can do administrative posts independently. They can drive, they can do anything independently. And both are emotional. Don't say that the boys cannot cry. They are not emotional. They are strong and they are, they do not cry. No, even boys are emotional, not just, we have an impression that only girls are emotional. They cry easily and they become emotional easily. No, it's not like that. Even boys can be emotional. Even they can cry. Only they, because of that, ఎప్పటి నుంచో అబ్బాయిలు ఇట్లా ఉండాలి, అబ్బాయిలు ఇట్లా ఉండొద్దు, అబ్బాయిలు చూడగా ఏడిస్తే అదేంటి అమ్మాయిలాగా ఏడుస్తున్నావు అన్నట్లా కామెంట్స్ చేయడం వల్ల ఏడవకూడదేమో, అది తప్పేమో కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. బట్ అది కరెక్ట్ కాదు. ఈవెన్ అబ్బాయిలు కూడా అమ్మాయిలకు ఉన్నట్టే అన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా బోత్ మెన్, గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ హ్యావ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. ఇప్పుడు ఇందాక ఉషా మేడం చెప్పినట్టు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఎ ఉమెన్. లైక్ దట్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ లీడర్షిప్ పోస్ట్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పోస్ట్ ఆర్ women. And even boys, both are there. So like that, all these qualities characterize both men, women and men. That is both girls and boys. They are not specific to any particular gender. Next. So conditioning of the gender stereotypes. See, stereotypes are so ingrained in our culture. చిన్నప్పటి నుంచి మన బుర్రల్లో అట్లా పాతి పెట్టారనమాట. అమ్మాయిలు ఎట్లే ఈ పని చేయాలి, అబ్బాయిలు ఈ పని చేయాలి, అమ్మాయిలు ఇది చేయకూడదు, అబ్బాయిలు ఇది చేయకూడదు, ఈ పని అబ్బాయిలకే చేతనవుతుంది, ఈ పని అమ్మాయిలకి, వంట చేయడం అంటే అమ్మాయిలే చేయాలి, అబ్బాయిలు చేయకూడదు, వాళ్ళకి చేత కాదని కాదు, వాళ్ళు చేయకూడదు. అట్లా చిన్నప్పటి నుంచి మన బుర్రల్లో అట్లా పెట్టబట్టి అట్లా అయిపోయింది. అట్లా ఏమీ లేదు. అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కూడా అన్ని పనులు ఎవరైనా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు.
ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే అబ్బాయిలు కూడా వంట చేయొచ్చు, అమ్మాయిలు డ్రైవింగ్ చేయొచ్చు. చాలా సినిమాల్లో చూపిస్తుంటారు అబ్బాయిలు చాలా ఫైటింగ్ చేసి కొట్టి ఆర్ అగ్రెసివ్ గా బిహేవ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో హీరో లాగా చూపిస్తుంటారు, వాళ్ళని మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. బట్ ఈస్ ఇట్ కరెక్ట్? దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. వాయిలెంట్ బిహేవియర్ అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా వాయిలెంట్ బిహేవియర్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి షోన్ లైక్ దట్. సినిమాలో హీరోలు అందరూ ఇవాళ ప్రతి సినిమాలో చూస్తాం, ప్రతి సినిమాలో హీరోలు హీరోయిన్లు కూడా డ్రింక్ చేయడము, స్మోక్ చేయడము, అదేదో చాలా గొప్ప బిహేవియర్ లాగా. డోంట్ బి మిస్గైడెడ్ బై సచ్ థింగ్స్. సినిమాలు చూసి అదేదో టైం పాస్ కి కొన్ని విషయాలు చూడడం తప్పించి ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగే తీసుకోవాలి, అదొక గైడ్ లాగా తీసుకోకూడదు. పేరెంట్స్ ఆర్ మోర్ లైక్లీ టు యూస్ ఫిజికల్ పనిష్మెంట్ విత్ సన్స్ దాన్ విత్ డాటర్స్. ఫిజికల్ పనిష్మెంట్స్ కూడా ఎక్కువగా అబ్బాయిలకి ఇద్దరికి కూడా జరగవచ్చు. అండ్ టాలరేట్ వాయిలెంట్ బిహేవియర్ ఇన్ పేరెంట్స్ మోర్ దెన్ ఫిజికల్ పనిష్మెంట్. అబ్బాయిలు ఎక్కువగా అల్లరి చేసినప్పుడు, ఎక్కువ అంటే ఏదైనా వస్తువు పాడు చేసి అట్లాంటి అల్లరి ఎక్కువ వాయిలెంట్ బిహేవియర్ చేసినప్పుడు, అబ్బాయిలు అయితే వాడు అబ్బాయి కదా, వాడు అంతే బిహేవ్ చేస్తాడు, తప్పేం లేదు. ఇప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు న్యూస్ లో కూడా చూస్తుంటాం, అబ్బాయిలు ఎవరైనా అమ్మాయిలు నేర్పించినప్పుడు వాడు అబ్బాయి, వాడు మగవాడు, వాడు అట్లా చేయడంలో తప్పేం లేదు అంటారు. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? అది కరెక్ట్ కాదు. అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా ఒకళ్ళని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుని బిహేవ్ చేయడం బెటర్. వాళ్ళు వాయిలెంట్ ఉండడం అది కరెక్ట్ కాదు. వెన్ గర్ల్స్ షో అగ్రెసివ్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ లీడర్షిప్, దే ఆర్ నోన్ యాస్ బాస్. అదే అమ్మాయిలు అట్లా బిహేవ్ చేస్తే, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడినా, ఏదైనా స్ట్రాంగ్ గా మాట్లాడినా కూడా చాలా బాసీగా ఉంది, అందరినీ డామినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తోంది, అట్లా అంటారు. అట్లా అనడం కరెక్ట్ కాదు. అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా పరిస్థితులను బట్టి, అవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రాపర్ గా బిహేవ్ చేస్తే దాంట్లో తప్పేమీ లేదు. నెక్స్ట్, ఇస్ ఇట్ ఎ సోషల్ ఈవిల్? జెండర్ బయాస్ అనేది ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి భేదం చూపించడం అనేది సోషల్ ఈవిలా కాదా? డెఫినెట్లీ. ఇండియన్ సొసైటీ ఉమెన్ ఆర్ అప్రెస్డ్ అఫీషియల్లీ అండ్ అన్అఫీషియల్లీ. ఆఫీసెస్ లో కూడా చాలా చోట్ల ఇది అమ్మాయిలకి ఇస్తే వాళ్ళు ఈ పని చేయలేరు, వాళ్ళకి పని ఇవ్వకూడదు, వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు వెటర్నిటీ లీవ్ లో అవి ఉంటాయి, లీవ్లు పెడతారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ పనికి రారు. కొన్ని చాలా కొంచెం ఫాస్ట్ గా ట్రై టు ఫినిష్ ఆఫ్ నా వాళ్ళ స్కూల్ బస్ విల్ బి వెయిటింగ్. ఓకే. సో ఇవన్నీ అమ్మాయిలు అనగానే చాలా సబ్మిసివ్ గా ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అండ్ ఆడవాళ్లే పిల్లల కోసం ఉద్యోగాలు మానేసి ఇంట్లో కూర్చోవాలి, వాళ్ళు అన్ని పనులు చేయాలి. వర్క్ ప్లేస్ లో కూడా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ ఈవెన్ పేమెంట్ లో కూడా ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి తేడా చూపించడము, ఇవన్నీ కూడా చాలా తప్పు. ద ఉమెన్ ని గాడెస్ లాగా చూపిస్తుంటారు. ఈవెన్ చిన్న మిస్టేక్స్ ఆన్ దర్ మేక్ దెమ్ అన్వర్తి ఆఫ్ బీయింగ్ రెస్పెక్టెడ్. సో దేవత లాగా చూపించి వాళ్ళు ఏ చిన్న తప్పు చేసినా అది చాలా అంటే భయంకరంగా చూపించడము, అవన్నీ తప్పు అన్నమాట. వాళ్ళు ఆడవాళ్ళను దేవుడిలాగా చూపించక్కర్లేదు. ఆడవాళ్ళని ఆడవాళ్ళలాగా గౌరవిస్తే చాలు, ఒక మనిషిలాగా గౌరవిస్తే చాలు. నెక్స్ట్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లెవెల్ ప్లేయింగ్. ఏదో మగవాళ్ళు ఏదో ఎత్తు మీద ఉన్నట్టు, ఆడవాళ్ళు తక్కువ లెవెల్లో ఉన్నట్టు లెవెల్ ప్లేయింగ్ కాదు, ఇద్దరు ఈక్వల్. అండ్ కొన్ని దేశాల్లో మనకు అట్లీస్ట్ వీఆర్ లక్కీ దట్ ఈవెన్ గర్ల్స్ హ్యావ్ ఓటింగ్ రైట్ ఆఫ్టర్ 18 years. బట్ కొన్ని దేశాల్లో ఓటింగ్ రైట్ కూడా ఉండదు ఆడవాళ్ళకి. అండ్ ఉమెన్ స్టిల్ డోంట్ హ్యావ్ ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్. వీఆర్ లక్కీ దట్ వీ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఈవెన్ ఫర్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్. చైల్డ్ మ్యారేజ్ అండ్ డౌరీ ఈస్ ప్రివలెంట్. మనం చూస్తున్నాం మన దేశంలో కూడా ఎన్ని చట్టాలు ఉన్నా కూడా స్టిల్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్, డౌరీ అనేది ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ప్రివలెంట్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎదుర్కోవాలి. ఉమెన్ ఆర్ నాట్ గివెన్ అపార్చునిటీస్ అట్ వర్క్. ఇందాక చెప్పినట్టు అన్ని పనులకి వీళ్ళు పనికిరారు అన్న ఒక ఒక రాంగ్ ఇంప్రెషన్ అన్నమాట. వన్ మ్యాన్స్ వాయిస్ ఇస్ వర్త్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ మెనీ. మగవాడు ఒక మాట చెప్తే అది 100 ఆడవాళ్ళ కంటే కూడా గొప్ప అని ఫీల్ అయిపోవడము. అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ కూడా వాళ్ళకి చాలా తక్కువ యాక్సెస్ ఉండడము, డబ్బులు అవి కూడా మగవాళ్ళకి ఇచ్చినంత ఇవ్వకపోవడము, ఇవన్నీ కూడా చాలా తప్పు అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా పూడ్చే ప్రయత్నం చేయాలి, జెండర్ డివైడ్ లేకుండా. నెక్స్ట్ శ్రీమన్, నెక్స్ట్ స్లైడ్.
So all the genders have to work together as allies to create a gender neutral, gender responsive and equal society. Where only when there is gender neutrality, the society will be equal and progressive to eliminate gender inequality and gender bias. So gender-based prejudice is not an issue of one gender. ఒకళ్ళ ఇది అది ఆడవాళ్ళ డిస్క్రిమినేషన్ చూపించడం అనేది ఆడవాళ్ళదో మగవాళ్ళదే ఒకళ్ళదే కాదు ప్రాబ్లం. ఇది రెండు వైపుల నుంచి ఇది రావాలన్నమాట. అది డివైడ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనేది డెవలప్ చేయడం అనేది రావాలి. బాయ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్ టు నాట్ కమిట్ వైలెన్స్. సో అబ్బాయిల రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? వాళ్ళు వైలెన్స్ కమిట్ చేయకపోవడమే కాదు, పక్క వాళ్ళు చేయకుండా చూడటము అండ్ యాక్టివ్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇద్దరు కలిసి స్నేహితుల్లాగా అన్ని చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. యు మస్ట్ బి విల్లింగ్ టు టేక్ 8 యాక్టివ్ స్టెప్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ no other men commit such violence. Next. So what are the steps? Next. So one is share and care. So equal గా ఉమెన్ తో పాటు హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ లో అన్నిట్లలో సమానంగా హెల్ప్ చేస్తూ కలిసి పని చేసుకోవడం. నెక్స్ట్. Give them due respect, offer help and encourage them to do whatever they want to do. Hold yourself accountable. Respect men and women equally. Beware of your own behavior. సో అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటాం మన బిహేవియర్ ప్రాపర్ గా ఉందా, ఎక్కడైనా మేము తక్కువగా చూస్తున్నామా ఆడవాళ్ళని అనేది. అండ్ యు ఆర్ ఓపెన్, మేక్ షూర్ యు ఆర్ ఓపెన్ టు క్రిటిసిజం. మీరు తప్పు చేసినప్పుడు ఎవరైనా క్రిటిసైజ్ చేస్తే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. డోంట్ సే దట్, don't take it as don't be egoistic and take it in a negative manner. And if there is any toxic behavior within you, any ego or any other toxic behavior, you try to change yourself. Boys will be held accountable for whatever they do. Next. Change notions of traditional masculinity. Like men don't cry, be strong, men should be strong. All these things, as I told you, need not be there. Men are also equally emotional as women. Treat everyone in the same way and allow yourself the freedom to break norms and challenges and stereotypes. You should try to break the stereotypes. Questions those who do not allow. Stereotypic behave chesi evaraina chestunnappudu you can question them. And do not excuse men just because they are men. వాళ్ళు తప్పులు చేసినప్పుడు వీళ్ళు మగవాళ్ళు కదా, వీళ్ళని ఫోన్లే వదిలేద్దాము అన్న యాటిట్యూడ్ ఉండదు. Make sensible male fashionable, not the alpha male. Next. Next slide. Yeah. Sensitive men will change the next generation. If you are sensitive towards yourself and towards your colleagues and towards women, you will change the next generation, because the next generation will learn from the present generation. So if we change and if the present generation changes and becomes more sensitive towards women, definitely the next generation will be sensitive towards girls and women. Next. Next slide, Sriman. Yeah, respect others' choices. When someone makes you comfortable, ask yourself why they are making like that, why they are behaving like that. Then examine your biases. See, if you have any bias, try to consider the circumstances and do not judge or shame. When somebody is behaving in some way, don't judge them. Somebody is going out in the night, don't judge them. Or when they wear some sleeveless blouse or some dress which is not acceptable by many people, don't judge them, don't shame them. It is their choice. They are happy with it and you do not shame them or judge them, with the respect. As we say, do not judge the book by its cover. So you cannot judge a person by their way of dressing or by the way of their dressing. Next. So understand the consent. So consent is very important. It should be given freely. So whenever somebody asks you to do something, Price. I love price. and mute them. So somebody somebody asks you to come out with them. Suppose one of your classmates, one boy asked a girl to come out with to a movie or to a hotel party or something. If you are willing, previous slide, Sriman. If you are willing, you should say yes.
If you are not willing, say no. Clearly, it should be a strong no. You should be open and very clear. Hasi to fasi. I mean, say consent is the word, is nothing else. If you say yes, it is yes. If you say no, it is no. They cannot, there is nothing like something in between. She was asking for it, why could not you do? If somebody says that some expression, they may misinterpret as an acceptance, that they are saying yes, but it is not true. Clearly, you should say yes or no. It should be given freely. If after saying yes, after some time, if you feel that it is not correct and you don't want to go out, then you say again no. You can reverse it. You can take it back, and it should be informed. Or whoever, if you are going out for, if somebody asks you for tea outside and after going out, if they want you to come to a movie, then it should not be. You need not accept it. They should inform prior, and it should not be forced. It should be, you should give it, accept it enthusiastically and to a specific cause. It cannot be generalized for everything. So your consent should be clear cut, and only when you give proper consent and if you accept it, the other person can, do whatever they want to. Next. And never blame the victim. As Dr. Usha was telling, you should never blame the victim. All women experience sexual harassment at least once in their lifetime, and sexism once a week. Call out such behavior in a safe, respectful manner and be an active bystander, and do not excuse friends, relatives, or co-workers. These are the people who usually do most of these sexual harassment is by close people, close friends or relatives or co-workers. So do not excuse them. మొహమాటం ఏమీ లేదు. ఎంత క్లోజ్ వాళ్ళైనా, ఇంట్లో వాళ్ళైనా కూడా, ఇంట్లో వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు కదా, వాళ్ళ గురించి ఇట్లా మాట్లాడితే, ఇట్లా ఎవరితో చెప్తే ఉన్న ప్రాబ్లం అవుతుందేమో, బాగుండదేమో అనుకుని మొహమాట పడకూడదు. వెంటనే ఇమీడియట్లీ మీకు ఎవరికి మీరు క్లోజ్ గా ఉంటారో, ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్స్, always anything better share with your parents. Parents are the people who are more concerned to you than anybody else. ఒకళ్ళు బయట వాళ్ళని నమ్మి పేరెంట్స్ చెప్పకుండా దాచడం వల్ల చాలా మోసపోతాం. సో ఆల్వేస్ టెల్ యువర్ పేరెంట్స్. పేరెంట్స్ తోనే ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటే అప్పుడు మీకు ఇంకెవరైనా క్లోజ్ గా ఉంటే, స్కూల్లో టీచర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనేది ఆలోచించుకోవాలి. బట్ ఆల్వేస్ పేరెంట్స్ ఆర్ ది బెస్ట్ people who can protect you, and always share anything you feel something is going wrong, anything you don't find is normal. Immediately inform your parents so that they can take whatever necessary action should be taken. Next slide. So challenge the gender stereotyping. Challenge your own stereotyping prejudices, challenge any stereotypical notions of gender, like women are not good at driving, all those things. So many people will be commenting when the car is somebody is driving the car slowly, or if there is some problem, that is a lady who is driving, that's why that problem is there. Is it true? Both women and men, the problem can be there for anybody, both women and men both. So counter the argument with the facts. Next slide. Yeah, believe survivors. So always, Dr. Usha has already told you, you should always believe the victim. Don't just say that it is not true. So always believe them and offer them unconditional support. Without any hesitation, give them full support. Next. You should never blame the victim. So even in Google, we see when you search, women should stay at home, they should not work, they should be seen and not heard. They should not, all these things are nonsense. It's not true. Nowadays, when we are talking about gender equality, such statements should not be given. Women also can go out, they can work, they can do whatever they want to do. How can you change the narrative, make a gender neutral? So we can be anything. Woman can be anything and she can do anything. Next. We should believe it and we should try for it. So next we'll be talking about the next topic, the peer pressure. So as you know, always decoding. Padmaja, sorry to interrupt you, but Shobha. ask them how much time they have, so that we can just finish off in 2-3 minutes. I don't know.
They're just waiting for Pardon? bus. Usha, please find out how much time they have. To finish your fast, Ante. Yeah, 10 minutes, I think it should be okay. This is a smaller part. So decoding peer pressure. So we know most of the students, they're influenced by their co-students, friends within their group. Next slide, Shriman. Change to the, yeah, so identifying our main highlights in this module is identifying a toxic environment, good versus bad touch, concept of consent, and the power of saying no. So next slide. So you should be able to identify next. You should be able to identify the toxic behavior. So what is peer pressure? Some student, when they are in a group, like most of the times we see in hostels, nowadays parents are scared to put their children in the hostels. Especially boys, they feel that when they are in hostels, they'll be influenced by the students, their friends or the roommates. If that particular person is having some bad habits like smoking or alcoholism, these children also will be influenced and they may get into that sort of behavior. So it is any influence that the peers or the friends or the people who in your group have on each other to conform to behaviors and personal habits of a group. So most of the time, this is very subtle to identify, but has enormous effects. So these are very little slight things like getting angry easily or going out without telling anybody. Small things also, they will be not informing certain things to the parents or close family members and just going out without informing. All these things are small things to look at, but they have a great influence on the behavior of the child. Next. So these types of peer pressure may be broken. So spoken, unspoken, direct, indirect, negative or positive. So they may openly ask you to to smoke or to have alcohol or to do something bad which is not acceptable. And sometimes they may openly they can ask and they can make you do it. Or sometimes without smoking, they can just, without asking, they can just pass on a cigarette and ask you to take it and do it. I mean, without asking, they can just send you that, make you do that, whatever unacceptable behavior. So sometimes it may be direct, like spot decision. Handing over a cigarette is a spot decision. Immediately you have to take it and you have to start smoke. So in such cases also, you just not accept. ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా చేతిలో పెట్టినా కూడా నాకొద్దు, నేను తీసుకోను, నాకు అలవాటు లేదు అని గట్టిగా చెప్పడమే. ఇండైరెక్ట్ గా కూడా ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు గాసిప్ చేయడము, వేరే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు లేనప్పుడు వాళ్ళ యాబ్సెన్స్ లో వాళ్ళ గురించి నెగటివ్ గా మాట్లాడటము, ఇవన్నీ కూడా మంచి అలవాట్లు కాదు. సో మీ పక్క వాళ్ళు మీరు అట్లా చేస్తుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా అట్లా చేయడానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వచ్చు. సో అట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకూడదు. పాజిటివ్ బిహేవియర్ ఈస్ పాజిటివ్ పియర్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. మీ ఫ్రెండ్స్, మీ గ్రూప్ లో ఉన్న ఫ్రెండ్ ఎవరైనా మంచిగా చదువుకుంటున్నారు, మంచిగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసి మంచిగా వాళ్ళని చూసి మీరు కూడా వాళ్ళలాగా చదువుకుని పైకి రావడము, దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విచ్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. బట్ నెగటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నప్పుడు బెటర్ అవాయిడ్ దెమ్ అండ్ ట్రై టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్. So what are the signs of toxic environment? When you friends make you feel bad. Any environment, మీరు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు పక్క వాళ్ళు మాట్లాడే మాట కానీ వాళ్ళ బిహేవియర్ కానీ మీకు అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉంది, మీకు కంఫర్టబుల్ గా అనిపించట్లేదు, దెన్ ఇట్ ఈస్ టాక్సిక్ బిహేవియర్. ఎప్పుడైతే ఆ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ చెప్పినట్టుగానే మీరు వినాలనుకుంటున్నారు, మీ మాటకు విలువ ఇవ్వట్లేదు, అండ్ ఎన్ని రోజులు మీతో కలిసి ఉంటారో, మిమ్మల్ని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారో, ఆర్ కాన్స్టెంట్ గా వేరే వాళ్ళ గురించి గాసిప్ చేస్తున్నారు, వేరే అమ్మాయిల గురించి కానీ అబ్బాయిల గురించి కానీ నెగటివ్ గా చెప్పడము, అది మీకు నచ్చట్లేదు మీ అదర్ ఫ్రెండ్స్ గురించి, అది ఇట్లాంటివన్నీ కూడా టాక్సిక్ బిహేవియర్ కింద వస్తుంది. అండ్ మీ వైపు నుంచి మీరు ఒక్కళ్ళే ఎప్పుడు వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు, మీకు ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు. అండ్ ఏది అంటే కాంపిటీషన్ కూడా
పాపులారిటీ కోసం ఏదో కాంపిటీట్ చేయడము, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా బ్యాడ్ టాక్సిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో అవాయిడ్ సచ్ టాక్సిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆల్వేస్ ఇట్లా మీకు ఎప్పుడైతే కంఫర్టబుల్ గా అనిపించలేదో, ఎవరితో ఉన్నప్పుడు కానీ, ఒక గ్రూప్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కంఫర్టబుల్ గా లేదు, హాయిగా అనిపించట్లేదు అన్నప్పుడు అందులోంచి బయటపడటం బెటర్. నెక్స్ట్. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా తప్పించుకుంటారు? గోయింగ్ అవుట్ విత్ అవాయిడ్ గోయింగ్ అవుట్ విత్ స్ట్రేంజర్స్. కొత్త వాళ్ళతో బయటికి వెళ్ళకపోవడము. ఈ అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్స్ అవాయిడ్ చేయాలంటే ముక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళతో బయటికి వెళ్ళకూడదు. మేక్ ష్యూర్ యువర్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ పేరెంట్స్ ఆర్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ వేర్ అబౌట్స్. సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడు కూడా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఎప్పుడు వస్తారు, ఎవరితో వెళ్తున్నారు అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా వాళ్ళకి చెప్పాలి. మీతో పాటు ఫోన్ తీసుకెళ్ళాలి. ఫోన్ లో కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి. పేరెంట్స్ తో కానీ, మీ ఫ్రెండ్స్ తో కానీ, సిబ్లింగ్స్ తో కానీ అట్లా ఒంటరిగా ఎవరికి చెప్పకుండా ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళాలి. అట్లాంటప్పుడు ఏదైనా తప్పు జరిగినప్పుడు అవతల పర్సన్ కి దే నో దట్ యు ఆర్ అలోన్, you are not in contact with anybody, whether your friends or parents or family members, then they take advantage of that situation and they try to harass you in whatever way, physical violence or sexual violence. Most of the things happen because you are not in contact with anybody. So respect, you also should respect others boundaries. వేరే వాళ్ళని ఈక్వల్ గా గౌరవం ఇచ్చి వాళ్ళకి ఎంతవరకు మనం వాళ్ళ హద్దులు మీరకుండా వాళ్ళతో బిహేవ్ చేయాలి. సో బౌండరీస్ డ్రా చేసుకోవాలి, ఆ బౌండరీస్ దాటకుండా బిహేవ్ చేయాలి. అండ్ ఆల్వేస్ సే నో. మీకు ఏదైనా నచ్చలేదు, ఎవరైనా మిమ్మల్ని బయటికి రమ్మన్నారు ఆర్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ గా మిమ్మల్ని టచ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు, అట్లా అన్నప్పుడు గట్టిగా నో అని చెప్పగలగాలి. నో చెప్పడమే కాదు, ఇమీడియట్లీ మీకు క్లోజ్ గా ఎవరైతే ఉంటారో, ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్స్, ఆల్వేస్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్. అండ్ సిచ్యువేషన్ సీరియస్ గా ఉంది, ఫిజికల్ వైలెన్స్ జరుగుతుంది ఆర్ సెక్షువల్ వైలెన్స్ జరుగుతుంది, అట్లా అన్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ you call the helpline number, either 100 or preferably child helpline number 1098. So boys evarna avoid ఎట్లాంటి అమ్మాయిలను అవాయిడ్ చేయాలి, గర్ల్స్ ఎట్లాంటి అబ్బాయిలను అవాయిడ్ చేయాలి అంటే బాయ్స్ షుడ్ అవాయిడ్ who are against, బాయ్స్ ఎట్లాంటి అబ్బాయిలను అవాయిడ్ చేయాలి అంటే those who are against feminism, those who are rude to their mothers. యూజువల్గా మదర్స్ తో, పెద్దవాళ్ళతో రూడ్ గా ఉన్నారంటే జనరల్లీ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ తో, ఈవెన్ అమ్మాయిలతో కూడా రూడ్ గా ఉండొచ్చు. దోస్ హు డు నాట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఫిజికల్ బౌండరీస్. మీకు ఇష్టం లేకపోయినా మిమ్మల్ని అనవసరంగా టచ్ చేయడం అట్లా చేసే వాళ్ళతో, అండ్ ఎవరైతే మీకు నూడ్ పిక్చర్స్ పంపిస్తున్నారు, ఇట్లాంటివన్నీ ఏమన్నా అబ్నార్మల్ గా మీకు నచ్చని బిహేవియర్ ఎవరి దగ్గర అవుతుందో వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయాలి. అట్లాగే అమ్మాయిలను కూడా కొంతమంది గర్ల్స్ మగవాళ్ళు ఏడవడం తప్పు అనుకోవడము, ఆర్ వాళ్ళని ఊరికే కొట్టడము, ఏదైనా చెడుగా మాట్లాడడం వాటి గురించి, ఊరికే వాళ్ళ నుంచి గిఫ్ట్స్ అవి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడము, ఇట్లాంటివి అన్ని ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మీకు అది నచ్చలేదో ఇట్లాంటి అమ్మాయిల్ని అవాయిడ్ చేయడం బెటర్. సో లెర్నింగ్ టు డిఫరెంట్ టాక్సిక్ పీపుల్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ క్లీనింగ్ ది. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎట్లాంటి వాళ్ళు టాక్సిక్ బిహేవియర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, వాళ్ళని ఎట్లా అవాయిడ్ చేయడం నేర్చుకుంటే we will be safe. Next. So always identify the person with toxic behavior and avoid them. So always try to put yourself first. So first mana safety anedi important and boundaries set chesukovali. So eppudaithe avtal vaalla nunchi manaki respectful behavior kaani or unacceptable behavior gaani vachinappudu appude cut cheseyali annamata atlanti vallani. So I will end this phone call if you continue. Itla different statements you can just tell them. I will end this phone call if you continue to shout at me. Arustunna kuda vintu కూర్చోవడం కాకుండా అక్కడికక్కడ కట్ చేసేయడం అన్నమాట. సో ఇట్లాంటివన్నీ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ వాళ్ళకి ఏదో రకంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసి చెప్పి యూ షుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ దెమ్. నెక్స్ట్. సో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఉండాలి, అన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. గుడ్ టచ్, బ్యాడ్. యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ ఫిగర్, దిస్ రెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ బ్యాడ్ టచ్ and green areas are acceptable. So and in between that yellow or light green is, it depends on you whether you like it or not, depends upon the person who is trying to touch. If parents are touching or if your elders, grandparents are touching the areas, then it's no problem. But definitely when these red areas are touched by some
even close relatives or friends, it is not acceptable. And only when you shake hands or touch hands, that is safe. Anybody can do that. Even an unknown person can shake hands with you. So only hands are a good touch. All other things depends upon, yellow areas again depends upon the person who is touching. Next. So whenever you feel uncomfortable, you should speak out and say a strong no. No means no. Stop means no. Turning away means no. All these, behaviors like leave me alone. I am not ready. I don't feel like it. All these things, any which way you say, but you should be able to say it strongly. So you should say strong no. Consent is permission for doing anything. Consent is giving permission to that you are accepting to do certain things, like you are accepting to go to a film with your friend, or going out to a hotel with your friend for dinner or whatever. So all this, if you say yes, if you like it, you can say yes. But if you don't like it, strongly say no and don't go forcibly. It should not be assumed. It should be a clear consent. Next. And it should not be forced also. The consent should not be forced. So you also stand up to peer pressure. Don't say maybe if you want to say no. Maybe is something which is goda meeda pillilaga. Yes avvachu, no avvachu. Atla kaadu. Maybe anagurdu. Okay, చూద్దాము అట్లా అనకూడదు. You should definitely say, clearly say no. నాకు ఇష్టం లేదు, వద్దు. వద్దు అంటే వద్దు అంతే. కానీ దానికి ఇంకొక మీనింగ్ ఉండకూడదు. So leave the scene and say, see you later. If there is anything, if you expect something is going wrong, you can just leave the place. Make some excuse and leave the place. Or you just change the subject, and if somebody is trying to trouble your friend, in that scene also you can just change the subject and divert the conversation. Then or suggest a better idea. Let's go, just take her away. Somebody is trying to harass your friend. You just change the topic. School, college, ఇంటికి వెళ్ళాలి తొందరగా వెళ్దాం పదా అను, ఆర్ బస్సు వచ్చేసింది పదా వెళ్ళిపోదాము అను పక్కకు తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం అనమాట. ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటపడేది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ శ్రీమన్. So dreaming of a better future for our future generations, we have to have gender equality and respect for each other. Not only women, there should be respect for equal respect to both the genders. I want every girl to know that her voice can change the world. This is Malala Yousafzai, who is a Pakistani girl who actually was denied education, and she fought for it, and she was even injured during that struggle. Now she is educated, and I think she is in England. So this is about the peer pressure. Don't be influenced by the peers. Don't have a negative influence, rather by the peers, and be bold and always strongly say no if you don't like something. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you all the school students and Kumaraswamy, Padmaja, Shobha, everyone. Kumaraswamy, say one or two. కొంచెం ఏదో కెమెరా అడ్జస్ట్మెంట్స్ some problem there. I think we are not able to see. Ajay has taken some pictures. Ajay కొన్ని pictures తీసుకొని ఉంటే you forward them to us. శ్రీమాన్ అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నాడు. Ajay is there in the place there. Acha. Okay. Okay then. We'll leave the meeting. Okay, bye. Okay, bye. 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 Thank you, everybody. Bye.